Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to continue in solving the homework, your worksheet. So thank you for everyone sent the worksheet on time. طيب, I'm going to solve hard questions, so some of you can't find correct answers for some questions. Anyway, يعني في بعض الطلاب عن جد واضح انهم حطوا جهد كويس في الورك شيت وتعبوا وحلوا يعني عن جهد وتعب، وهذا صراحة هذا هو الهدف تاعنا من الورك شيت. قديش انت بتتعب قديش انت بتتعلم. اذا بدك الشغلة تيجي على البارد والمستريح ما راح تتعلم. يعني هلا ممكن انا احل لك الورك شيت، بس صدقني حتى لو حليتها غلط بس تعبت فيها، لما تعرف الصح ما راح تنساه. رجاء الكل يحاول انه يحط جهده، بالذات لما اعطيك ورك شيت زي هاي عباره عن باست بيبرز. هاي هي بتحقق لنا الاهداف، هاي هي اللي بترفع مستواك وبتعطيك المستوى الحقيقي. عن جد اشكر بعض الطلاب اللي حلوا وتعبوا وجابوا الاجوبه الصحيحه. طيب, so I'd like to start question number 4. هذا question number 4. Teacher focus on the algebra. قديش انت كويس بالالجبرا, how you can create your equation, you can solve it, how you can especially for part 2. Part 1 may be easier than part 2. In this question all lengths are in centimeter. Part 1. Find the value of x when the perimeter of the rectangle is equal to the perimeter of the square. So teacher, now in this question perimeter of rectangle is equal to the perimeter of square. إذا الإيكويجن هون شو راح تكون؟ Your equation is about perimeter. البيراميتر لمين؟ للريكتانجل equals perimeter of square, right? طيب خلص بنكون حافظين شو الرول تاع البيراميتر اوف ريكتانجل، شو البيراميتر اوف ذا سكوير. الريكتانجل البيراميتر له، خلينا نكتب الرول هون اللي هو البيراميتر للريكتانجل اللي هو 2 times length plus 2 times width. So this is the rule of perimeter of rectangle. هسا اللينث هي اللينث 2x plus 6 والwidth is 2x plus 1, right? خلاص إذا give me now. I'm going to write in this area the perimeter of rectangle, in this area perimeter of square. Okay, now start with perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle اللي هو قلنا 2 times length. شو length اللي هو 2x plus 6, هي 2x plus 6 plus 2 times مين الwidth. الwidth اللي هو ايش؟ 2x plus 1, هي 2x plus 1, which is equal to perimeter of square. Now what the perimeter of square? The perimeter of the square اللي هو عندنا بيكون عندي square البيراميتر إله this length plus this plus this plus this. هاي البيراميتر sum of all sides معناته 4 times the length of one side, or so 4 times side, whatever the length of the side of the square. فالبيراميتر اللي هي 4 times. Now what the length of the side? 3x minus 1. هاي هون 3x minus 1, so 3 times 3x minus 1. هاي 3x minus 1. هلا باقي الشغل كله هاي الايكويجن. This is your main equation. احنا هيك عملنا كونا الايكويجن. شو ضل علينا؟ How you can solve this equation. بدك تعمل simplifying, add like terms, write the equation in simplicity form, then solve it. هاي اي equation بدك تعملها هاي مبدأها. عندك bracket اعمل لي expand of the brackets. عندك like terms add like terms. عندك x in the left side, x in the right side, write x terms in the same side. هذا المبدأ. اعمل لي هون expand now بصير عندي ايش؟ 2 times 2x. اعمل expand هون بصير هون 4x plus 4 right plus نعمل الاكسباند الان هون اللي هو 2. لحظة شوي يمكن في عندي 2x plus 6 2x plus 1, so this is 6.
this one is 6 right. 2x plus 6. So بصير عندنا هون نظبط هاي بس نمسحها هون. اوكي فهي بتصير 2x plus 12 right. plus now 2x في plus 1 2 times 2 هي 4x plus 2 equals نعمل expand هون 4 times 3x is 12x minus 4 times 1 is 4. اوكي هلا تيتشر انا راح اكمل اعتبر هذا كله مش موجود هون، راح اكمل تحتي بعدين نمسح ونكمل part 2. تمام. now احنا زي ما حكينا تيتشر وين اللايك terms عندي هون 4x هون 4x add together بيطلع 8x بيطلع عندي هون هي 8x plus عندي 12 عندك 2 مش هدول كمان like terms add like terms together then 12 plus 2 plus 14 equals هون there is no like terms so write down this term 2x or 12x 12x minus 4 مظبوط. اوكي هسا هي عملنا like add like terms. هلا في x in the right side في x in the left side حكينا 100 مرة ما بصير يكون عندي x in the right side and in the left side so write them in one term in one side فهون you can write negative 8x وهون نكتب كمان ايش negative 8x. تمام. ممكن ناخد هون اوكي تمام بتروح هاي بضل عندك هون 14 equals 12 minus 8 is 4x minus 4 plus 4 بتروح هاي 14 plus 4 is 18 which is equal 4x. now over 4 you get x equals كم تطلع 18 over 4 you get 9 over 2 or 4.5 so this is the final answer. تمام. so this is the answer for this question. إن شاء الله أن يكون واضح. إذا إحنا بلشنا من the main equation اللي هي perimeter of rectangle equals perimeter of square. Apply the rule of perimeter of rectangle and squares then solve this equation. تمام. Okay now part 2. Part 2 find the value of x when the area of rectangle is equal to the area of the square. Show all your working. هلا بقول لك هون find x when the area of rectangle equals the area of the square. هلا الاريا اوف ريكتانجل عارفين شو الرول تاع الاريا اوف ريكتانجل اللي هو length times width. this is the area of rectangle. شو بالنسبة للاريا اوف ذا سكوير؟ الاريا اوف ذا سكوير اللي هي السايد سكوير اللينث اوف ذا سايد سوري اللينث اوف ذا سايد سكوير. هذا الاريا لمين؟ الاريا للسكوير وهاي الاريا لمين؟ للريكتانجل. هلا شو معنهم التو ارياز؟ two areas are equal مش هيك بيحكي السؤال if the area of rectangle is equal to the area of the square. خلص إذا apply اعمل لي الإيكويجن هسا. تمام. نشيل هذا كله نطلع الاريا لمين؟ للريكتانجل اللي هي قلنا length times width. هاي اللينث وهي الويدث. so when you multiply them you get the area of rectangle. لما نجيب 2x plus 6 times this هون في times بينهم فبصير عندي الآن الاريا اوف ريكتانجل هي الاريا للريكتانجل خلينا نسميها هي الريكتانجل اللي هو R equals اللينث اللي هو 2x plus كم 2x plus 6. إذا هو بنكتب 2x plus 6 okay times الويدث اللي هو 2x plus 1 2x plus 1. هاي الاريا هذه الاريا للريكتانجل equals مين؟ الاريا اوف ذا سكوير. شو الاريا للسكوير؟ قلنا السايد
of the square squared اللي هو 3x minus 1 3x minus 1 squared. اوكي طيب خلاص الآن هاي الإيكويجن. اوكي this is the equation, this is the area of the square. هاي الاريا للسكوير. اوكي بدنا نعمل expand. متذكرين كيف كنا نعمل expand when you multiply bracket times bracket؟ في لما نيجي نعمل الاكسباند شو بنسوي؟ بنقول 2x times 2x 2x times 1 6 times 2x 6 times 1. اوكي يلا نسوي الاكسباند. 2x times x ما بعرف ليش في عندنا مشكلة كبيرة لما نيجي نضرب x times x بحط لك اياها x. يعني في كثير طلاب بذكر في الامتحانات بقول لك 2x times 2x 4x why I don't know. وهيك اجاني كمان في موضوع الهوم وورك 2x times 2x is 4x squared. تمام plus now 2x plus times 1 2x times 1 is 2x okay plus 6 times 2x is 12x okay plus 6 times 1 is 6. now this is equal to هسا اعمل لي expand لهذا البراكت 3x minus 1 squared. متذكرين هذا كيف كنا نعمله expand؟ اللي مش عارف بده يعمل 3x minus 1 times 3x minus 1 ويمشي على نفس الطريقة اللي عملناها قبل شوي. أو الطريقة الأسرع قلنا بنجيب سكويرد لهذا 3x بتجيب سكويرد for 3x بتطلع 9x squared. تمام minus تتذكرين شو بسوي؟ كنا نعمل هون 2 times الأول اللي هو 3x بدنا نشيل التايمز عشان ما نخربط بينها وبين الاكس. 2 times the first term which is 3x times second term شو هو second term اللي هو 1 plus 1 squared. متذكرينه هذا اللي هو first term squared minus 2 times the first one times the second one plus the second term squared. هلا بضل علينا نعمل ايش؟ زي ما كنا نسوي add like terms in both sides. إذا في عندك like terms add them. إذا عندك brackets فك لي brackets. بصير هاي عبارة عن 4x squared plus 2x or 2x plus 12x هاي 14x plus 6 اوكي equals نشوف الناحية الثانية هذا بينزل 9x squared 9x squared minus 2 times 3x is 6 x plus ايش plus 1. تمام هسا زي ما حكينا في عندي x terms in left side and x terms in the right side وهذا الاشي ما بصير. بدنا نوحد الموجة يا بنشتغل على الرايت سايد يا بتشتغل على الليفت سايد. انا بدي اشتغل على الرايت سايد فبالتالي هدول بدي اشيلهم. اوكي بدنا نخلص من مين؟ بدنا نخلص من ال 4x. خلينا على اللون البينك عشان البنات شوي يكونوا مبسوطين باللون. هاي نيجاتيف 4x سكويرد. تمام بنحط هون نيجاتيف 4x سكويرد. تمام هاي هيك شو صار؟ هاي نيجاتيف 4x سكويرد مش راضي يزبط. تمام وعندنا هون 14x. انا كل اشي على الشمال على الليفت سايد بدي اخلص منه. تمام وال 14x هحط هون ماينس 14x وراح اجي هون واحط نيجاتيف 14x. تمام وفي عندي ايش هون كمان؟ في عندي بلس 6 بروح بحط هون ماينس 6 وبروح هون بحط ماينس 6. هسا شو صار عندي؟ هسا بنروح هاي 0 وهاي 0 وهاي 0. لازم انت في الكوادراتيك equation خلص خلي one side 0 دائما. any quadratic equation make one side 0. بصير عندك هون خلاص this is 0 now equals اعمل لي هسا هون شو بصير عندك هون 9x squared minus 4x squared هاي 5x squared ونيجاتيف 6 ونيجاتيف 14 هاي نيجاتيف 20x 1 minus 6 هاي نيجاتيف 5. ممتاز.
هاي الكوادراتيك ايكويشن. في مجال نعملها كمان simplifying عشان تكتبها simplest form. هلا هيك ماشي امورها، لكن the simplest form if you can make the coefficient of x squared، هذا النمبر اللي هون نسميه coefficient of x squared. اذا بتقدر تخلي لي اياه 1، هذا اذا بتقدر تخلي لي اياه 1 بدون ما تعمل لي فراكشن، بدون ما نعمل فراكشن هون او فراكشن هون، بكون كتير احسن. in this case you can do it. يعني divide this by 5، divide this term by 5، divide this term by 5 and divide 0 also by 5. تمام. خلي دائما حاول انك تعمل ال coefficient of x squared is 1. it is easier for factorizing. اذا كان بنعملها factorizing بكون كتير اسهل بالفاكتورايزنج. اذا بتنحلش بالفاكتورايزنج راح تنحل زي هذا السؤال بالضبط، راح ينحل معنا بالفورمولا. اذا اوفر 5 هاي مش راح تفيدنا كتير، لكن انا بشتغل بشكل عام. بشكل عام اذا بتقبل بنعملها ديفايد باي 5. اوكي نكمل الان. هلا 0 اوفر 5 هي 0، 5 اوفر 5 is 1 بصير هاي x سكويرد ماينس 20 اوفر 5 هي 4x. تمام. ونيجاتيف 5 اوفر 5 ماينس 1. هاي الايكويجن تاعتي، وخلي الايكوال 0 هون. بلاش احنا متعودين الزيرو 1 يكون دائما على الرايت سايد، فبالتالي خلص هون ملوش داعي هذا. اوكي تمام. هلا as I said before انه how you can solve this quadratic equation if you try to factorizing by if you try factorizing by if you try to solve this equation by factorizing مش راح تزبط معك. تمام. ما بتنحلش by factorizing. إذا ما انحلت by factorizing شو بدنا نحلها؟ by formula. ما فيش عنا غير هذا الطريق. إذا بدنا نحلها by إيش؟ by formula. نكتب الرول تاع الفورمولا. الرول بيقول x equals negative b plus or minus. بدي أحكي لكم شغلة هون when you want to use formula. يا ريت الكل يسمعني هون ويركز، ما يغلطش زي ما بيغلطوا العاشر هسه. b سكويرد ماينس 4. في بعض الطلاب شوف كيف بكتبوا، بكتب لك اياه هيك الرول، وبطبقوا كمان على نفس المبدأ. بحط لك اياه هيك بقول لك b سكويرد ماينس 4ac over 2a، ولا بهتم بأي شيء من أنواع الترتيب. هيك إذا أنت طبقت على الرول وهذا السكوير روت مش ممدود كامل وهذا الفراكشن مش ممدود كامل، حلك غلط. تمام. انا بتكلم لانه الطلاب عم بيغلطوا هاي اغلاط لما يجي يحلوا، ولما يجي يحلوا هو بحلش بالتفصيل الممل، بحاول يختصر خطوات. صدقني بتروح عليك 3-4 علامات على التفاصيل الصغيره. طيب هسه راح اوضحها كمان شوي لما نطبق، لانه الرول هذا ما عليهوش اصلا علامه، يعني كتبته ما كتبته بهمنيش، انا بهمني التطبيق. اوكي خلينا نكمل. نيجي الان على الاي والبي والسي. مين الاي والبي والسي؟ انتم بتعرفوا انه الاي اللي هو 1 هذا هو الاي، البي اللي هو نيجاتيف 4 this is B، والسي اللي هو كم؟ نيجاتيف 1. تمام. وين رحنا؟ طيب نروح الان هون نبلش نكتب نطبق على الرول. x equals بس x equals نيجاتيف B. هي x equals نيجاتيف b اللي هي نيجاتيف 4، هي نيجاتيف 4 بلس اور ماينس سكوير روت للبي سكويرد اللي هي نيجاتيف 4. النيجاتيف بعض الأحيان بتحطهاش بتخرب بيتك. تمام. نيجاتيف 4، وزي ما حكينا لما يكون النمبر از نيجاتيف لازم نحط النيجاتيف 4 inside brackets والسكويرد هاي السكويرد برا البراكتس مش جوا. تمام. ماينس 4 اي سي. كم الاي؟ الاي قلنا هي 1 والسي هي نيجاتيف 1. اذا 4 تايمز 1 تايمز نيجاتيف 1 اوفر 2a. تعرفوا شباب انا على الحركه اللي انا عملتها هاي 2 تايمز 1 طبعا 2a 2 تايمز 1. هذا الشكل اللي بحل هيك في الامتحان وبيجي بعدين بالكالكوليتر بطلع لي الفاينل انسر بكتبه هون، لانه انتم اغلبكم هيك بيعمل، والفاينل انسر بكتبه هون.
افرض انه الفاينل انسر تاعك صح، وانت بتقول لي تيتشر انا عارف، والله عارف انه هذا السكوير روت للكل، وانا عارف يا استاذ انه هذا الفراكشن للكل. انت عارف اوكي، بس اذا بتخليها زي هيك وبتكتب لي الفاينل انسر صح، بعطيك علامتين على الفاينل انسر وبخصم منك علامتين لانه هذا غلط، هذا هيك مكتوب غلط. بدك تكتب هذا صح وبعدين بدك تكتب الفاينل انسر صح. تمام؟ فدير بالك، كل اشي بده يكون محسوب، لانه هو بالاخير بيحاسبك على هاي، بيحاسبك على هذا اللي انت كاتبه هون. فاكتب بشكل صحيح بهذا الشكل، لازم يكون مكتوب مظبوط. تمام. فبنيجي بنطلع الآن مين؟ الإكس. بصير عندنا هون إكس equals negative 4 plus or minus square root plus or minus square root. شو بيطلع هون؟ ممكن هذا الآن تحسبه أنت بالكالكوليتر. 16 plus 4 20 راح يطلع 20 over 2. هسا يفضل دائما قبل ما تحط له الفاينل انسر تكتب له هيك x equals negative 4 plus square root of 20 over 2. تمام؟ over 2 و x equals negative 4 minus square root of 20 over ايش؟ over 2. تمام؟ بعدين تعطيه الفاينل انسر اللي بيظهر معاك في الكالكوليتر، اللي هو راح يطلع معانا هون. الفاينل انسر هون راح يطلع معانا 4.24 I think، وتاع النيجاتيف x equals اللي هو نيجاتيف 0.236. هذا الفاينل انسر. تمام؟ ان شاء الله ان الامور تكون ايش واضحة. طبعا السؤال شوي طويل وباخذ منا وقت. اوكي. now نيجي على question number 13. 13 سهل يعني، ما بعرف ليش في بعض الطلاب واجهوا فيه صعوبة. بقول لك the diagram shows the front face of a barn. The width of the barn is 12 meter. The height of the barn is 8 meter. The sides of the barn are both of height 5 meter. Work out the area of the front face of the barn. بدي الاريا. طبعا هو واضح انه انت عندك هذا الشكل من ايش بتكون؟ هذا الشكل بتكون من ايش؟ بتكون عندنا من هذا عبارة عن ايش؟ هذا الشكل اللي هون، هذا لحاله ايش بيمثل؟ هذا بيمثل ايش؟ ترابيزيوم. وهذا اللي جنبه برضه ايش؟ برضه ترابيزيوم. رايت؟ احنا هون عندنا ترابيزيوم وهون عندنا ترابيزيوم، والاثنين equal parts. هذا الترابيزيوم والترابيزيوم الثاني زي بعض. فانت if you can find the area of one trapezium then times 2 you get the area of the diagram. اذا احنا بحاجه ان نجيب البيرامتر for one of them، سوري الاريا of one of them. تمام؟ فاحنا راح نجيب الاريا لا معنى على البيرامتر، الاريا للترابيزيوم. الاريا للترابيزيوم. شو الاريا للترابيزيوم؟ الاريا للترابيزيوم equal اللي هو متذكرين الرول half times base 1 plus base 2. وين البيسز؟ تذكروا حكينا دائما البيسز بيكونوا parallel. هذا البيس وهذا البيس، البيسز دائما parallel، فهذا راح يكون B1 وهي راح تكون B2. ف5 plus ايش؟ 5 plus 8 times الهايت. شو الهايت؟ احنا عندنا هاي 12، ما دامهم هم equal اذا هاي 6 وهاي 6. هاي 6 هي مين؟ هي الهايت. فبصير عندي times 6. ف when you multiply this half times 5 plus 8 times 6 you get 39. بتقول بس sorry 39. So you need to find the total area now. 39 or 2 times 39 you get ايش؟ بنطلع 78. وفي صراحة كتير طلاب حلوا صح. طيب أنا بدي أروح أركز على زي ما حكيت على الأسئلة الأصعب شوي.
نروح على question 14. The area of the shape ABCDEF is 24 centimeters squared. All lengths are in centimeters. Show that 5x squared plus 17x minus 12 equals 0. طيب هو معطيني الاريا for this shape, right? طيب بالأول هو صعوبة السؤال هذا بس بتقسيمة الشكل. يعني أنا عندي هذا الشيب مظبوط. طيب هذا الشيب بدك تقسم لي إياه، يا بنقسمه زي هيك. خلص صار عندي هون فوق ريكتانجل this ريكتانجل وتحت عندي هون كمان ريكتانجل. بنجيب الاريا for this rectangle الاريا for this rectangle plus then add them. تمام؟ أو إيش بنعمل الآن؟ أو بنقسمه بهذا الشكل، فبتجيب لي الاريا for this rectangle الاريا for this rectangle then add them. اوكي خلينا نمشي على هاي الطريقة. شو رأيكم لو جينا عملنا له زي هيك؟ Now before starting to find the area of both rectangles الاريا هي length times width. بالنسبة لهذا الريكتانجل اللي هون this one everything is okay صح؟ هذا اللينث تاعه هيو والwidth هيو، فالاريا is easy to find the area by multiplying length times width. المشكلة مش هون طبعا، المشكلة وين؟ هون. Can you give me now the length؟ بدي هذا اللينث كم وبدي الwidth. هسا احنا عشان نجيب اللينث هذا كامل كم هو؟ كامل هذا كامل عبارة عن 4x right؟ وهذا this side is 3x minus 9. So now can you give me this length this one how you can find this side؟ هنقول طبعا مدام الآن عندنا هذا كامل 4x وهذا كامل 3x minus 9 if you subtract them you get this length right؟ فراح نقول هون you have to subtract the bigger side minus smaller side. البيجر اللي هو 4x minus السمولر اللي هو 3x minus 9 in brackets. ضروري البراكتس 3x minus 9. ليش ضروري؟ لأنه في ماينس هون قبل البراكتس، في هون نيجاتيف، أنت بدك تعمل expand. هاي شو بتطلع؟ بتطلع 4x minus 3x plus 9. أوكي هسا بدك تعمل لي إياهم إيش؟ add. امسح هذا اللي هون. تمام. So you get إيش؟ 4x minus 3x now is x plus 9. So this is the length of this side now. هذا length for this side 3x plus 9. تمام. هلا how you can find this side؟ we need to find the length of this side. طيب by the same way هسه خلينا نغير. لو أخذنا هذا اللينث كامل السايد كبير اللي هو نفسه هذا السايد كبير، هذا عبارة عن 3x plus 13 والسمولر سايد this side هذا السايد من هون لهون 2x مظبوط 2x، فالكبير 3x plus 1 when you subtract the bigger side which is AF هذا السايد minus the smaller side you get this side you get this one. تمام. فشو الكبير الآن 3x plus 13 right 3x plus 13 minus the smaller side. قديش السمولر عندي هون اللي هو 2x، إذن minus 2x. نفس الإشي add like terms 3x minus 2x is x plus 13. هذا المين؟ الوث. احنا هيك اشتغلنا أصعب إشي بالسؤال. تمام. هذا أصعب إشي بالسؤال. هلا هون هسا هون هاي بدناش إياها اللي بالنص. اوكي هسا خلص اذا اعتبرنا هذا هو rectangle number 1 خلينا نغير اللون نروح على هذا اللون. so this is the first one this is the second one. the first is the rectangle and the second rectangle. so بدنا نجيب الاريا لمين؟ للفيرست rectangle. هي ال A1 equals length times width. شو length؟ 3x plus 13 3x plus 13 times شو الويدث 3x minus 9
3x minus 9 ونعمل الاكسباند زي ما سوينا قبل شوي. 3x times 3x is 9x squared plus ولا minus 3x times 9 27x plus 13 times 3 قديش بيطلع plus 39x و 13 minus times negative 9 بيطلع negative 117. okay add like terms again which is equal to 9x squared. Now negative 27x plus 39x you get 22 ولا كم بيطلع 12 sorry 12x okay minus 117. so this is A1. هاي هي A1. هسا by the same way you have to find mean A2. نجيب الاريا for the second rectangle for this rectangle اللي هو حكينا انه اللينث تاعه هذا هو اللينث وهذا الويدث. تمام. فحنقول الآن A2 خلينا نحل تحت بعدين بنمسح. هي A2 equals نغير اللون. طيب لون جديد يلا. A2 اللي هو اللينث اللي هو x plus 9 في x plus 13. إذا حنكتب هون x plus 9 times x plus 13. اوكي اعملي لي expand x times x هي x squared plus x times 13 13x plus 9x plus 117. تمام. اوكي هلا هو شو السؤال معطيني؟ معطيني الاريا of the shape is 24. معطيني التوتال اريا. التوتال اريا is 24. يعني if you add A1 plus A2 you get 24 right? You get 24. Now give me A1. هاي ال A1 هاي ال A1 وهاي ال A2. add them. خلينا نشوف ال A1 أنا حكتبهم لأنه هيك صعب. ال A1 اللي هي طلعت عندي 9x squared. تمام. غير اللون عشان ال A1 اللي هي 9x squared plus قديش طلعت 12x minus plus 12x minus 117 plus now A2 اللي هي طلعت x squared plus أو نسينا نعمل هون simplicity form لهاي اللي هي راح تطلع x squared plus 13 plus 9 22x plus 117. تمام. هاي A2. ففي يعني لازم نعمل ايش add for like terms. فهون صارت x squared plus 22x هاي x squared plus 22x plus 117. هاي كلهم هدول كلهم تيتشر لسه هون شوية equals 24. يعني ما فيش مجال بحطها تحتيها شوي. هدول كلهم equals 24. تمام. هسا اعمل لي add لللايك terms. عندي 9x squared plus x squared هاي 10x squared right. عندك 12x plus 2x طلعت 14x right or لا sorry teacher عندي 12 plus 22 هاي. This one is 22 right. 22x. اوكي فبصير عندك 12 plus 22 شو بيطلع 34x 117 نيجاتيف مع 117 بوزيتيف 0 وبدد 24 على left side بصير نيجاتيف 24 equals 0. طيب أنا شو بدي يطلع عندي هاي بدي يطلع عندي 5x squared plus 17. طب أنا ما طلع عندي 5 ولا 17. كيف نطلع ال 5 وال 17؟ just you need to divide this by إيش؟ اعمل لي هاي divide by 5 you get the answer.
divide by 5. 10 over 5 is 2x squared. 34x over 2 you get 17x. وعندك negative 24 over 5, not 24 maybe. Sorry, why over 2? sorry, not over 5. Not, we divide by 2, right? ليش حطينا 5 هون؟ divide by 2. divide by 2. sorry. إذا هون إحنا بنعمل divide by 2. So when you divide 10 over 2 is 10 over 2 you get 5. هون راح يطلع عندي 5. اوكي هون راح يطلع عندي 5x squared and 34 over 2 is 17x و 24 over 2 is 12 equals 0 and this is the final answer. مش هيك هو بده؟ this one like this. هو بده هاي 5x squared plus 17x minus 12 equals 0. تمام. اوكي now part 2 بحكي لك solve by factorizing the equation of. هلا زي ما حكينا زمان بعض الطلاب بقول لك تيتشر انا خلص انا الفورمولا انا حافظ الرول وما عنديش مشكله بحل اني equation by ايش؟ بحل اني equation by formula. بديش اتعلم الفاكتورايزنج ولا شيء. بنقول له لا يا حبيبي في كثير من الاحيان السؤال بقول لك use factorizing solve the equation by factorizing. فلذلك لازم تتعلم الفاكتورايزنج. غير انه في كتير اسئله تانية حتى لو ما حكى لك فاكتورايزنج زي اسئله السمبليفاي بيجي ما بتقدر تعمل سمبليفاينج للاكسبريشن الا باي فاكتورايزنج. هسه بحكي لك هون solve this equation by factorizing. you must show all your working. so بدنا نعملها ايش هاي factorizing. فبنعمل هون براكت هون براكت اوكي هون equals 0. كيف نعمل الفاكتورايزنج؟ احنا قلنا بالفاكتورايزنج هون بدنا نعمل فاكتورايز. اعمل لي فاكتورايزنج للفيرست تيرم لهذا الترم وفاكتورايز لللاست تيرم. 5x سكويرد بتصير هي عبارة عن 5x times x. 5x times x is 5x squared. و12 هي عبارة عن 3 times 4. بتحط 3 هون وال4 هون. بس هاي مش 12 هاي نيجاتيف 12. so one term is negative والتاني شو لازم يكون positive. طبعا انا اختصارا للوقت حطيت الصح. بس كيف نتأكد؟ قلنا التأكد ضروري جدا. التأكد عشان نتأكد كنا ناخذ الابعاد والقراب مش هيك؟ 5x times 4 20x 20x والقراب نيجاتيف 3 times x نيجاتيف 3x. when you add them 12 or 20 minus 3 هي 17x. when you add them you must get the midterm. هي الميد تيرم 17x. تمام. نمسح الاشياء اللي بدناش اياها هسه. اوكي هسه how you can solve it. to solve this بناخذ 5x ناخذ 5x minus 3 equals 0. 5x equal 3 equals 3 over 5 over 5. so x equals 3 over 5. بنحط هون 3 over 5 أول answer. والثاني مباشرة أتوقع الثاني x plus 4 equals 0 فبتطلع x equals negative 4. this is the final answer. okay teacher. طيب هلا هيك تقريبا أنا حليت تقريبا كل الأسئلة الصعبة. بضل بس يمكن آخر سؤال. وآخر سؤال صراحة مش صعب يعني. أنا ما بس شكلكم بعضكم بس بيخاف من المنظر يعني بيشوفوا هيك والله شكله صعب يا أستاذ بلا من هالسؤال. جد هذا السؤال مش صعب يا بويز وجيرز. مش صعب. هذا شو بدك تسوي فيه؟ أنا مش راح أحله. بكرة راح أبعث لكم الحلول كاملة. بتجيب الاريا للسيركل كامل. تمام. وهي سهلة وما بدها إشي. بتجيب الاريا للسيكتور الكبير وبعدين بنجيب الاريا للسيكتور الصغير. تمام. هسا وبعدين نعمل سبتراكشن. نعمل سبتراكشن بين مين ومين؟ بين السيكتور الكبير والسيكتور الصغير. لما نعمل السبتراكشن in this case انت جبت مين؟ لما تعمل سبتراكشن احنا بنكون بهاي الحالة جبنا الاريا لهذا للكيرفد لهذا الشكل.
لما نعمل السبتراكشن بين السيكتور الكبير والسيكتور الصغير احنا جبنا ايش؟ الاريا لهاي. اوكي خلص. وهاي الاريا وهاي هدول التو اريا هاي وهاي هدول الاثنين لهم ذا سيم اريا. فاذا انت جبت الاريا لهذا الكيرفد وجبنا معناتك انت جبت يعني لو فرضا هذا طلع عندك 20 فهذا راح يطلع كمان 20. بتقول 20 بلس 20 بلس الاريا اوف مين؟ اريا اوف ذا سيركل. بس ذاتس ات، يعني مش القضيه مش كثير صعبه. تمام. اذا هذا السؤال بنخليه ان شاء الله بكره، او مش بكره، انا راح ابعث لكم هذا الفيديو بكره، فان شاء الله راح ابعث لكم بعد الفيديو هذا ان شاء الله راح احط اجابات الاسئله، وان شاء الله تكون واصلني كل الاجابات باذن الله. زي ما حكيت الهوم ورك هذا مهم وضروري، لذلك اللي بيسلمنيش راح تنحسب عليه هاي. هذا الهوم ورك مهم جدا، اي هوم ورك اي ورك شيت باس بيبرز كتير مهمه بالنسبه لي. يعطيكم العافيه.